أنا الأزهر أعطوه لهم. سلمنا سلاح منا في وجه جبل من قبله وعطونا أوراق طابع فيها الجنرال دالاتور مهما ما خرجت من الفلاقة ولا يمكن تتبيع تبعهم. Lazar Shreti remained deeply suspicious of the French undertaking. Would they keep their word and allow the Falaga to disband freely? Or would they seek revenge for past encounters? Join the global conversation. He popped the bubble so that people could expand their brains and maybe have a different view. This is a dialogue. Women in Cambodia are, in fact, selling their hair. We don't know how much they're getting paid for it. It's hard to track. It's hard to trace. Everyone has a voice. Tell us what you think, and your conversation could be right here in the stream. We need to step away from shaming people for not necessarily being perfect. This is a journey of progression, not perfection. On Al Jazeera. Al Jazeera is here to report on the people often ignored, but who must be heard. How many other channels can you say will take the time and put extensive thought into reporting from underreported areas? Of course, we cover major global events, but our passion lies in making sure that you're hearing the stories from people in places like Palestine, Libya, Yemen, the Sahel region, and so many others. We go to them, we make the effort, we care, we stay. There are people in the world who want all forms of verification to just go away. So we need people fighting against that. We are trying to see if it's a fake video, maybe in Syria, but in a different time. They risk a great deal to find out the truth in very complex situations that include major global players. We've been targeted by cyber attacks from Russia. There are dangers in doing this kind of work. Bellingcat. Truth in a post-truth world on Al Jazeera. Al Jazeera, wherever you are. We'll return to Al Jazeera World shortly, but first another check of the headlines. And the British Prime Minister has spent the night in an intensive care unit after his Covid-19 symptoms worsened. Boris Johnson was admitted to a London hospital on Sunday, more than 10 days after he tested positive. And so the UK Foreign Secretary has been asked to deputise where necessary for Johnson. Dominic Raab has said, though, the Prime Minister is in safe hands. During the course of this afternoon, the Prime Minister's condition worsened, and on the advice of the medical team, he was moved in to a critical care unit. So in light of those circumstances, the Prime Minister asked me as First Secretary to deputise for him where necessary in driving forward the government's plans to defeat coronavirus. France has recorded its highest number of deaths in a 24-hour period. The total's at almost 9,000 now, but there are signs in other parts of the continent that the mortality rate is beginning to slow. In New York, Governor Andrew Cuomo says coronavirus cases may be starting to level off there, but he has warned against complacency and extended a closure of non-essential businesses and schools to the end of April. More than 4,700 people have died in New York, the highest number of any American state. On the advice of the medical voting in team, Wisconsin's presidential primary and local elections will go ahead later on Tuesday after the US Supreme Court blocked attempts to delay the vote because it fears the pandemic will put the health of poll workers and the public at risk. The vote is expected to benefit France has recorded its highest number of deaths in a 24-hour period. The totals Venezuelan migrants in Colombia are choosing to return to their homeland. They say there's no choice that the mortality rate they can't work during quarantine restrictions. Many are making the journey on foot, and without coronavirus cases, it could take them up to 2 weeks to level off there, but he has warned against complacency. For the first time, though, China has reported no new deaths from COVID-19.
It's now reporting some of the lowest figures worldwide, with only 32 new cases in the past 24 hours, and they were all people coming in from abroad. And local elections will go ahead. And in other news, Australia's High Court overturned the conviction of a senior Catholic cardinal for child sex abuse. Cardinal George Pell has been freed from jail. He's been there for a year now. Pell was convicted back in 2018 of abusing two choir boys in the 1990s. The High Court ruled that there was evidence from several witnesses during the trial that should have raised reasonable doubt over Pell's provisions. That's my lot for today. Thank you for your company. Sammy has got your next news bulletin in about 25 minutes. For the first time, though, China has reported no new deaths from COVID-19. It's now reporting some of the lowest figures worldwide, with only 32 new cases in the past 24 hours, and they will all people coming in from abroad. And local elections will go ahead. And in other news, Australia's High Court overturned the conviction of a senior Catholic cardinal for child sex abuse. Cardinal George Pell has been freed from jail. He's been there for a year now. Pell was convicted back in 2018 of abusing two choir boys in Colombia. The High Court ruled that there was evidence from several witnesses during the trial that should have raised reasonable doubt over Pell's provisions. That's my lot for today. Thank you for your company. Sammy has got your next bulletin against complacency. For the first time, though, China has reported no new deaths from COVID-19. It's now reporting some of the lowest figures worldwide, with only 32 new cases in the past 24 hours, and they will all people coming in from abroad. And local elections will go ahead. And in other news, Australia's High Court overturned the conviction of a senior Catholic cardinal for child sex abuse. Cardinal George Pell has been freed from jail. In the mid-1950s, Lazar Shreti was an officer in the Tunisian Falaga, rural fighters battling French colonial occupation. France offered partial independence to Tunisia, and the emerging leader Habib Bourguiba accepted it. But that left serious tensions between Bourguiba and the Falaga, many of whom felt the deal did not go far enough. لازار الشريتي استطاع في سنة 1955 أن يقترب أكثر من بورقيبة، لا ننسى أنه كان من الذين استقبلوا بورقيبة عند عودته في غرة جوان 1955 مع مقاومين آخرين بطبيعة الحال. In the mid-1950s, Lazar Shreti was an officer in the Tunisian Falaga. عمل الديوان السياسي ورئيس حبيب بورقيبة على استمالة المقاومين القدماء، يعني المقاومين في ثورة 1952، فقدم لهم بعض الامتيازات خاصة القادة، وكان يعني هذه الامتيازات وهذه يعني المشاريع التي منحت لهم كانت يعني دائما بالعودة إلى وزنه الاجتماعي ووزنه يعني لدى المقاومين والفاقه في ثورة 1952. كان على قوة كبيرة بالنسبة للدول السياسي، لذلك قرب مزعيم بورقيبة ومعنى سميت الزهرة باسمه لأنه استوطن الزهرة. هذا المكان اللي كان يحمل اسم فرس فأطلق عليه الزهراء، معناها تقديرا وتشريفا للقائد لازار الشرايطي. وكان يعني هذه الامتيازات وهذه يعني مشاريع لازار الشرايطي كانت يعني بورقيبة العودة ذاك منزلا في منطقة الزهراء وسيارة، ومنحهم كذلك يعني 200 هكتار في منطقة إنجاز الباب، يعني ضيعة كبيرة فيها كذلك آلتي حصاد. منحه أيضا يعني رخصة لنقل البضائع حمولة 15 طنا. كان الهدف الأول منها هي استمالة لازار الشرايطي ليظهر دائما في صف يعني الحبيب بورقيبة. But Lazar Shreti's daughter, Reba, has a very different recollection of this offer. نزهر مقليل حتى شيء، مقليل لا دار لا هنشيل، الحاجة الوحيدة هي رخصة لواج. ومشي على طريق قرض بنكي، وخذا قرض باش يشري زوج ديار في الزهرة. And Shreti's son Salim is still looking for answers. Je mets devant moi ces photos éparpillées et j'essaie de reconstruire ta mémoire en fille et de me rappeler tes débuts lointains. Ils étaient des résistants que l'on appelait Felaga, qui ont été marginalisés et oubliés dès qu'ils ont accompli leur devoir de libérer le pays. في تلك المرحلة سنة 55 حتى إلى بداية 56 عبارة عن حرب أهلية مصغرة نشأت في تونس
بين الأمانة العامة والحزب الدستور. بعد تلك المرحلة وعد، خاصة أن بورقيبة عندما سلم المقاومين سلاحهم وعدهم بتحسين وضعيتهم وتمكينهم من وظائف، بيد أن ذلك لم يتم. بدأ يعني هؤلاء المقاومون يطالبون على الأقل بتحسين مستواهم الاجتماعي والمادي، خاصة وأنهم يعني جراء ثورتهم خسروا كل موارد رزقهم، فقد صادرت الجيش الفرنسي والسلطات الفرنسية كل ما كانوا تقريبا يعني يملكونه آنذاك. نوفمبر 55 صارت مظاهرة قادها لازر الشرايطي، ومظاهرة أخرى قادها الساسي الأسود في القصبة أمام مقر الحكومة، يطالبون بتمتيع المقاومين هؤلاء بمنح أو تمكينهم بتعويضات أخرى، مثلا فيرمات أي يعني ضيعات فلاحية، أو تمكينهم من رخص لشركات نقل، أو كذلك تمكينهم من رخص لفتح دكاكين إلى غير ذلك. بعض منهم يعني من نال يعني وظائف إدارية أخرى يعني كشواش. المقاومون بصفة عامة رأوا بهذه يعني المنح أو هذه الوظائف هي إهانة لهم. حطوا علينا مذلة، بعد مدة أعطونا لحسة تهبطني، منا تقول لي راك فلاق، ومنا تعطيني معناها مع العجايز، فهمتي ولا حاجة محتشمة، فهمتني. هدايا انحطاط، نحن رانا حتى شيء من انحطاط في تاريخ تونس. بورقيبة خذا السلطة نتاعها وخذا رئاسة الدولة، ولينا فلاقة، ما عندش مقاومين ولا فلاقة، نغر منها لزر الكلمة هذه. وهنا نرجع لقضية الجهوية وقضية العنصرية في يعني نظرة للمقاومين فيما بعد أصبحت نظرة عنصرية. شعور ساد داخل أوساط كثيرة من الذين قادوا المقاومة المسلحة نتيجة وعيهم المتأخر بعض الشيء بأنهم لم يجنوا ثمرة مقاومتهم للاستعمار. عندما انتقلت الثورة من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة وجدوا أنفسهم خارج الدولة. Et si tu n'avais pas quitté ces montagnes majestueuses, et si tu n'avais pas pris ces chemins tortueux vers la capitale et les dédales de la politique. في 1960 61 62 جدت وقائع جعلت السلطة تفقد من شعبيتها، وخاصة الزعيم من شعبيته. أولا الوضع الاجتماعي تدهور تدهورا كبيرا، تدهور الوضع المعيشي تدهور كبير، هبوط لقيمة الدينار، فما بطالة. السياسة الداخلية كان بورقيبة عنده جرأة في قراءة جديدة شخصية للدين متفتحة على قيم أخرى نسبيا، وجاءت حكاية تحرير المرأة، وجاءت حكاية رمضان، نحب الجهاد الأكبر، ما تسوليش، نحب الخدمة، نحب كذا. هناك أيضا ما يسمى بقضية الفساد، هناك كتابات عن القصور الرئاسية التي بدأت تبرز بكل طرف، أيضا غذت نوع من الشعور بالغبن، لأن هناك صعوبات اقتصادية واجتماعية يعيشها الشعب في تلك الفترة، ولوحظ أن هناك تبذير في بعض المصاريف الرئاسية وغيرها. تونس 1961 هي هناك أزمة اقتصادية وأزمة أيضا في العلاقة بين فرنسا وتونس. لا ننسى أن فرنسا كانت تقدم المعونة لتونس حتى تلك الفترة. كلما احتدت العلاقة بين فرنسا وتونس بسبب مساندة تونس للثورة الجزائرية إلا ونقصت تلك المعونة حتى وصولا إلى حرب بنزرت جويلية 1961. آنذاك قد انقطعت حتى العلاقات الدبلوماسية. In July 1961,
1961, Tunisia blockaded the French naval base at the Mediterranean port of Bizerte. That sparked 3 days of fighting in which around 630 Tunisians and 24 French were killed. في بنزرت صارت معركة اللي يصعب تسميتها عسكريا لأنه ماش حرب، ما عندهاش اسم واضح، لأنه كانت مختلطة العسكريين والمدنيين، وكانت الأمور الكل من أولها لآخرها مرتجلة. في حرب بنزرت كلفه الرئيس الحبيب بورقيبة ووزير الداخلية آنذاك يعني تجميع المتطوعين، ونجح لزر الشرايطي في حشد ما يقارب يعني 800 متطوع لهذه الحرب. لكن فوجئ فيما بعد أن تم تجميعهم، فوجئ بقرار يعني من وزير الداخلية والرئيس الحبيب بورقيبة بتحويله إلى منطقة جابس ثم إلى رمادة للمشاركة في معارك هناك، ومنعه من المشاركة في معركة بنزرت. منع لزر الشرايطي أن يذهب لبنزرت، ويبدو أنه ليس لوحده، كثير أيضا المقاومين الآخرين، لأن بورقيبة والحزب ككل كانوا متخوفين من هذه العناصر أن تتمرد عليه. شعور هؤلاء قادة المقاومين وكأنهم ألقوا بعدد من أصدقائهم من المقاومين في محرقة حقيقية قد بلغ عددهم حسب بعض الإحصائيات عدة آلاف. معركة بنزرت التي ثارت غضب العديد من العناصر في الجيش الناشئ، الجيش التونسي الناشئ، وأيضا حتى في الحرس الوطني، وكان لهم شهداء عديدون في تلك المعركة التي خلفت آلاف الضحايا. لا شك أن هذا سيترك صدى، وهذا ما نفهمه فيما بعد، نفهمه في أن عدد من شاركوا في المحاولة الانقلابية لسنة 62 من بنزرت في حد ذاتها، أولئك الذين كانوا قد شاهدوا بأم أعينهم ما جرى في معركة بنزرت سنة 61. Ô Orbata, combien de hauts faits auraient pu être exaltés et combien d'épopées auraient pu être chantées. Mais le chant a été réprimé. The Moodle also you cannot do online streaming. Is it possible? Online streaming? Moodle I don't use, sir. I use Google Classroom. In Google Classroom also you can post only videos. That's it. Yeah, yeah. Other than that, see something like online teaching is not possible. Not possible. Online teaching you need a camera. Even online teaching, the students are not combining, sir. This is the problem. Some students they will come, some students they will not come. No, because they send us email now. Compulsory meeting, online meeting for workshop. Online. Using Skype? How they become online? Google Meet. Google Meet to explain how to use the Moodle. Yeah, we don't use Google Moodle. Moodle is difficult. Google Classroom is very easy. Just use Google Classroom. That's it. Yeah. Yeah. True. You see, even Google Classroom, I invite the students. They didn't join, so I will add them by myself. Then they will. Otherwise, they don't know. See, in Indian school, not the students are supposed to join on this. But here we have joined them. In Indian school, what happens? They send code of it. Yeah. Yeah. See, because they don't know the email IDs of. True, this is true. Yeah. Here at least we have email IDs. There, nothing. So what they
They will join them. Yeah, looks like this. What about mid-exam too, sir? No idea, because some students they are asking me like about mid-exam. Yes, sir. Yeah. Nothing related to us. Otherwise, he will send. Yeah.